mawato. Oh my goodness. Wait. Asa okagona. Asa wapi omenya tiriri ndi mukurumani. Tiga ko gudo. Asa Making my family a nice nutritious rice meal was quite a hustle. Asante, Mom. First, I needed to find all the right ingredients for that great aroma and great taste. You also need to find good rice, garlic, ginger, oregano, and so many spices. I no longer need to go through all that to make my family a great meal. All I need is Jamii Pishori rice. Great taste, perfect Pishori aroma, and it's affordable. Jamii Pishori rice, where quality begins. Kuma Kireyaga Kire Biroiro Kiajahi Mutaburo kwa Nyadarua Orerorera Kameme TV. Kaigwa tutekete muno makiria niwe gwitikira kunyitanira na ithuĩ hwaini uyu wa umuthi thiini wa mohoro matũra-inĩ ni mwihoko witu wa gitindia thayo na hwaini waku ni muhoreru itikira ngunyite ogeni umuthi uyu ari gatatu ga kiumia tariki ni 12 mweri ni wa kanyua hungu itambite gukuihurira maria turi namo kana kuhungurania nawe matũra-inĩ maitu reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-inĩ maitu. Thirikari gwĩkũĩra kũrĩ na Kenya erĩ moragĩirwo bũrũri-inĩ wa Tanzania hĩndĩ ya mĩrũrũngano, oho ĩkiuga nĩrageria gũteithia na kũrehe a Kenya arĩa kũrerĩkana marĩ mbara-inĩ bũrũri-inĩ wa Russia. Mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyo gũtarĩria ũrĩa manyamaririo nĩ mbirarũ cia Uganda thutha wao gũikio ngono magĩkĩra kambeini mũng'ethanĩri wa Yoweri Museveni nĩwe Bobi Wine gĩthurano-inĩ kĩnene mwaka ũkĩte. Na minista wa gĩthomo Julius Ogamba kuga thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra gũtirĩ na mĩgomo ĩngĩ ĩrahanĩka na gũthararia gĩthomo mathukuru-inĩ. Gikunyita ũgeni niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũrateithania na wagaki wa Muthoni mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Thirikari nĩ ĩhithũrĩtie atĩ a Kenya erĩ nĩo marakuĩrĩire bũrũri-inĩ wa Tanzania hĩndĩ ya ngahĩha iria ciaumĩrire thutha wa gĩthurano kĩnene bũrũri-inĩ ũcio. Minista wa maũndũ ma nanja wa bũrũri Musalia Mudavadi nĩwe ũhithũrĩtie ndeto ĩno akiuga atĩ ũmwe wa mĩĩrĩ ya Kenya ya ndũrĩ ũramenyekana kũrĩ ũrĩ, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria. Musalia ningĩ nĩaugĩte atĩ thirikari nĩ ĩrageria ũrĩa wothe ĩngĩhota gũteithĩrĩria a Kenya arĩa makwamĩte mbara-inĩ ya bũrũri wa Russia na Ukraine.
foreign diaspora affairs. Ndũmĩrĩri ya minista wa maũndũ ma nanja wa bũrũri Musalia Mudavadi ũmũthĩ yuma ya kũgeria gũcokia ciũria nyingĩ ciĩgiĩ ũrĩa thirikari ĩragitĩra Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri. Rĩrĩ gũkoretwo gũkĩonekana thirikari ta ĩrakirĩra mateta rĩrĩa meyumĩria. So we'd like to call these as Rĩu thirikari nĩ ĩkĩrĩte mũkonde atĩ kũrĩ na Kenya ĩrĩ moragirwo bũrũri-inĩ wa Tanzania hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanirio thutha wa gĩthurano, na nginyagia rĩu Kenya atatũ marĩ o moko-inĩ ma borithi bũrũri-inĩ ũcio, ona gũtuĩka anana nĩ marekereirio. A Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October at around 7 p.m. in Goba Center, Ubungo District in Dar es Salaam. He was a teacher at Sky Schools High, Rabson. His body has not been traced to date. Ministry no ningĩ nĩ orotete ya Kenya ĩrĩ arĩa maranyitĩtwo bũrũri-inĩ wa Uganda makĩrĩkana atĩ nĩo mathire kũingĩra mũtaratara-inĩ wa kĩũteti wa bũrũri ũcio, na ũguo magĩkora moko-inĩ ma honge cia kĩũgitĩri. That the ministry closely monitored the case of the two missing Kenyans, Mr. Bob Njagi and Mr. Nicholas Oyo, who disappeared on 1st October 2025. It took a long time for them to return by virtue of the fact that they were being held not by the police but by the military intelligence of the Republic of Uganda on the basis of their own law of subversion. Wĩgiĩ ya Kenya gwĩkora mbara-inĩ ya Russia na Ukraine, Musalia augĩte atĩ andũ 200 nĩo marĩ bũrũri-inĩ wa Russia, ona gũtuĩka augĩte atĩ kũrĩ na mĩario ĩrathiĩ na mbere ya gũteithĩrĩria arĩa mangĩenda gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ. It is estimated that recruitment networks are still active in both Kenya and Russia. The Kenyan embassy in Moscow has reported injuries among nationals and others stranded after attempting recruitment into the war efforts. Ningĩ thirikari nĩ yugĩte atĩ kũrĩ na Kenya manyitĩtwo nĩ mbirarũ cia Ukraine haro-inĩ ĩyo ĩrathiĩ na mbere, na atĩ President William Ruto na mũrunawe wa bũrũri wa Ukraine nĩ mararanĩria nĩguo Kenya acio marekererio. It's not that they were recruited by Ukraine, but they are being held as prisoners of war. We are negotiating with our friends in Ukraine with a view to having these Kenyans released. Intelligence sources indicate that victims are reportedly signing contracts with unscrupulous agencies with promises of payment of up to $18,000 for visas, travel and accommodation. Thirikari yugĩte atĩ mũtugo wa gũthamia andũ na kũmatwara mabũrũri-inĩ ma Kiarabu ũkombo-inĩ wa kĩrĩu nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene nginyagia rĩu Kenya matanyihĩire 400 makĩrĩkana nĩ mathamĩtio kuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩ agent arĩa matakinyanĩirio ikĩro. The human trafficking situation in Southeast Asia, particularly for Kenyans, has become a significant and alarming concern, largely driven by the rise of forced criminality in online scam compounds. To deal with trafficking, we know that Kenya has sometimes been seen as a source country for trafficking, as a transit country, and as a destination country. And so trafficking in persons is something that we take very, very seriously and have put in place this infrastructure. Kenya matanyihĩire 500 arĩa makoretwo makwamĩte mabũrũri-inĩ matiganĩte macoketio gũkũ Kenya, 126 magĩeterera gũcokio gũkũ Kenya, na angĩ 68 nĩ manyitĩtwo mĩgwate nĩ itoi mabũrũri-inĩ matiganĩte. Thank you very much. Tumemaliza. Harĩ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Tũgĩtigana na riboti ĩyo, ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyo nĩ matarĩirie mĩnyamarĩko na kĩgirĩko kĩnene kĩrĩa maragereirio moko-inĩ ma maabitha mbirarũ a bũrũri wa Uganda kũrĩa maranyitĩtwo mĩgwate kwa makĩria ma thikũ 38 nĩ ũndũ wa kũnyita itemi kambĩini cia Bobi Wine ũrĩa ũrang'ethanĩra na President Yoweri Museveni gĩthurano-inĩ kĩnene kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Njagi na Oyo maugĩte matũngirio mĩnyamaro ya kũhũrwo mbara ya mwĩrĩ, kũimwo irio, gũthĩnio kĩmeciria hamwe na mangĩ maingĩ makĩendwo gũtarĩria gĩtũmi kĩa icera rĩao bũrũri-inĩ wa Uganda. Riboti ĩno tũtambũrũkĩirio nĩ Mwaura wa Gunya. Thank you, media.
Ikinya gwa ikinya huranĩri ihoto cia ũmũndũ Bob Njagi na Nicholas Oyoo mekinyirie gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩkuharĩirio kĩandi kĩa mohoro mathaa-inĩ ma mĩaraho ya ũmũthĩ. Thikũ nini thutha wa kũhonoka menyamaro na kĩgirĩko kĩrĩa matũngirio nĩ maabitha mbirarũ a bũrũri wa Uganda gwa thikũ 38 kuma manyitwo mĩgwate taũni-inĩ ya Matuga bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. At 10 o'clock in the morning, about 7 armed men, heavily armed military men, confronted us, and one of them introduced himself as an officer and said that we need to go with you, you need to come with us. And when I saw the formation, I knew that we have to comply, otherwise we might even expose ourselves to more danger. It was a harrowing experience, I can tell you. You don't know if it is a matter of your being going to be done something, or you find yourself in a, I don't know how it's going to be finished. You don't know the outcome, what is going to be. You have been blindfolded, and those people are even making comments. In Kasenyi, somebody told me that they are Special Forces Command, and a Special Forces Command has a very small report, that if he has 5 bullets, it is 5 people. Njagi na Oyoo magĩtarĩria ũrĩa mahingĩirwo kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia Uganda ya Kasenyi thutha wa kũnyitwo mĩgwate mbere ya gũcoka gũtigithũkanio gwa thikũ 14 na kũhingĩrwo kũndũ ngũrani gũkũ mathiaga na mbere gũtũngio mbara nditũ nĩ maabitha mbirarũ arĩa mamendaga matarĩrie gĩtũmi gĩa icera rĩa bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. In Kasenyi, it's a military camp. Let me tell you, you wake up at 3:30, not because you want to wake up from your uncomfortable sleep sometimes, but it is because you hear bullets and bombs and people shouting there. They are training there. It's a military training camp. Igũrũ rĩo nĩ makuruhanĩtie thirikari ya Kenya na kũnyitanĩra na Uganda harĩ kũnyitwo mĩgwate kwao kuona mahithũkĩrio marĩ ceceni-inĩ ya kwenderia maguta thutha wa kũnyita itemi mũcemanio-inĩ wa kĩũteti wa kĩama kĩa NUP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Bobi Wine, ũndũ ũmwe na gwĩkururia gwa thirikari ya Kenya harĩ kũhinyĩrĩria kũrekererio kwao kuma kũrĩa maigĩtwo. Our arrest was a coordinated arrest between the Kenyan government. They knew we were crossing over into Tanzania. They raised the alarm there, and those guys did the dirty job for them. So we as a people have decided we are going to unite across borders between the Tanzanian people, the East African community, and to ensure that we put a check on the excesses of this government. Area ya matarĩirie atĩ mahingĩirwo hamwe na raia kuma mabũrũri mangĩ arĩa nao manyitĩtwo mĩgwate marĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Uganda. Aingĩ ao na bamĩrĩ ciao itikoragwo na ũmenyo wa kũrĩa mathire thutha wao kũnyitwo mĩgwate na kũhingĩrwo ceceni-inĩ icio iria maugĩte nginya irio maraheagwo cia gũthimĩrwo igũrũ rĩa kũigwo nduma-inĩ. The Minister for Internal Affairs, Mutafiri, he's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhozi, who is undertaking these crimes against humanity. Area ya mehĩtĩte kwaga kũguoyohio nĩ menyamaro ĩno matũngirio ĩndĩ magĩte hinya wa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ na makĩria gũkũ makĩanĩrĩra kũnyitanĩra na raia mabũrũri ma Tanzania na Uganda kũhonokia mabũrũri macio kuma moko-inĩ ma wathani wa koigi ũterwo. Also in Kenya, we are declaring December 9th will be a total shutdown. We are going to stand in solidarity with our brothers in Tanzania, and we are going to shut our borders in Kenya in solidarity with Tanzania. The Tanzanian embassy, we are actually calling for it to be closed down immediately until further notice. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Nĩguo kũnina mĩgomo ĩrĩa ĩkoretwo kuo ya arutani na aruti wĩra thukuru-inĩ cia ngathĩ cia igũrũ, thirikari nĩ yũmbĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩrũmbũyanagia na maũndũ makoniĩ mĩgomo. Akĩaria hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi mwena wa Mombatha, Minista wa Gĩthomo Julius Ogamba oho nĩ orĩtie ciama cia arutani hamwe na aruti wĩra kũhĩmbĩria mĩario handũ ha kũingĩra mĩgomo-inĩ ĩrĩa ĩrathararia mathomo. Thutha wa ciama cia arutani na aruti wĩra a yunivasĩtĩ kũrũgamia mũgomo ũrĩa ũrathararĩtie mathomo kwa ihinda rĩa ciumia 7, thirikari nĩ ĩranĩire kũhĩtana na mĩgomo ĩno matukũ megũka.
Akiaria kaunti-inĩ ya Mombatha hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi, Minista wa Gĩthomo Julius Ogamba augĩte thirikari nĩ yũmbĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrũmbũyanagia na mĩgomo ya thukuru cia ngathĩ cia igũrũ. As a government, we've set up an interministerial CBA implementation committee to oversee that the issues that are raised that are in those agreements are done before they become a crisis. Ogamba oho akiuga nĩ meharĩirie kunanĩra njũng'wa na ciama ici nĩguo kũiguithanĩria ngirimiti njerũ ya ũruti wa wĩra ya mwaka wa 2025-2029, akĩũria arutani na aruti wĩra a university kũhĩmbĩria mĩario handũ ha gũtabania mĩgomo. We are no longer going to resolve our issues in the streets. So we've signed and sorted it out. The negotiation for the CBA 2025-29 is being negotiated. And what we've agreed is that if what is in the CBA is implemented, we will not have another strike or another issue until 2030. Ihinda-inĩ o rĩu, thirikari nĩ ĩranĩire kwandĩka wĩra arutani 24,000 na kwambatĩria ngathĩ arutani angĩ matanyihĩire 20,000 nĩguo kũhũra njeki gĩthomo thĩinĩ wa JSS na senior schools. So far, we have done, there is 76,000. We have the 20,000 who are already there. And by 1st of January, Waziri will be able to bring to schools 24,000 more teachers. Akĩhũrĩra ndebe mũbango wa SHA, Ogamba nĩ ahinyĩrĩirie arutani kwĩyandĩkithia na mũbango ũyũ, akiuga ũrĩ na kĩguni makĩria ũkĩringithania na motungata marĩa maramũkagĩra hau kabere. And I saw the team from SHA here. I did notice though that the package for maternity, and I was asking my PS there why it is different for different cadres. I thought it should be the same, but it is something that perhaps they'll need to look at. We have also combed every rule book. We have also looked at every regulation that governs medical schemes. And we've been given policy direction by the board on what to include in the medical scheme. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Nĩ ngatho Ngina wa Wadurwa nĩ riboti ĩyo. Twĩtĩkĩrie mwĩroreri tũikĩrie oro hanini, ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu, nĩ tũgũcokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Orerorera Kameme TV. StarTimes is taking your entertainment to the next level. This holiday, recharge, upgrade, and celebrate the festive season. Renew your subscription on your current bouquet for 1 month and get upgraded to the next high bouquet for 1 month to enjoy more entertainment and more festive joy. Unlock more channels. Wow, that's amazing! More cartoons. Like I think he said the magic word. More sports, more movies, more drama, and more reality. Recharge, upgrade, and celebrate with your loved ones. On the go, enjoy all your best shows anytime on the StarTimes On app. Absolutely amazing! StarTimes. Enjoy digital life. Hihi tokorwo ũhũthagĩra thimũ yaku o kũhũra, gũtũma SMS kana gũtũmĩra WhatsApp tu, reke tũgũcanũre ũrĩa ũngĩhota kwĩgĩra iheo nayo. Jishikie rewards. Ũrabatara o ku-download app ya Stahili, weke survey o nini, ũheo data, any, more internet, more life. Gũtirĩ gweterera na ndũrarĩhio onakĩ. Nĩtũnyitanĩire na endia indo mwanya mwanya matuka-inĩ na athondeki indo gũtigĩrĩra ũũ atĩ wagũra kĩndũ ũkaheo rewards. Download Stahili app omothe, wekera special code Kameme TV. Na hau otugwo na iheo ta cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili.
Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Making my family a nice nutritious rice meal was quite a hassle. Asante, Mom. First, I needed to find all the right ingredients for that great aroma and great taste. You also need to find good rice, garlic, ginger, oregano, and so many spices. I no longer need to go through all that to make my family a great meal. All I need is Jamii Pishori rice. Great taste, perfect Pishori aroma, and it's affordable. Jamii Pishori rice, where quality begins. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi thiini wa mohoro matũra-inĩ nĩ ngatho niwe gũkorwo twaranĩte hamwe na ithuĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ambĩrĩirie icera rĩake rĩa thikũ 4 mwena wa Ikamba-inĩ kũrĩa amageneire na ciĩranĩro kĩondorita kũrĩa nĩ hamwe na wĩkĩri wa thitima, waki wa barabara gatagatĩ-inĩ ga tabarĩra ingĩ. Ruto nĩ okĩrĩire mwena wa mũng'ethanĩro akiuga mena ũtumumu, ũkunderu wa meciria na andũ matarĩ na kĩoneki o gĩothe, akĩmerĩra gũkamonia rũkũngũ mwaka wa 2027 hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. Maina Kĩhumo na riboti ĩno. Sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Ni President William Ruto alishirĩinĩ rĩake mwena wa Ikamba-inĩ akĩranĩra mabilioni ma mbeca kaunti-inĩ ici na akĩmoiha gũkamũnengera itĩna rĩngĩ rĩa ũtongoria. Rais Ruto aendelee asiendelee? Ni fire si fire? Arĩ kaunti-inĩ ya Makueni, Ruto nĩ yugĩire ngemi kumana na wĩra ũrĩa arutĩte, akiuga nĩ ehotorete kũgacĩrithĩria mũingĩ wa bũrũri ũtũũro Ikamba-inĩ arĩ kũmwe gwa kũrĩa eranĩire kũmũrĩka na njĩra nene. Tumepatia pesa shilingi bilioni 11 Makueni County. Tunawajengea nyumba 3,000 ya kwanza. Nyumba 3,000 ya kwanza inaendelea. Mimi naenda kuzianzisha kule Makueni, kule wote siku ya leo. Na tuko nazo sehemu mbalimbali. Nĩ okĩrĩire mwena wa mũng'ethanĩro akiuga matirĩ na kĩonekio gĩothe kĩa bũrũri na atĩ mena gathĩna ka meciria, andũ mena ũkabira, akĩranĩra gũkamonia rũkũngũ mwaka wa 2027. Si nyinyi mnataka maji? Si mnataka barabara? Stima iwekwe kwenu? Sio inahitaji mtu wako na akili? Sasa mimi nataka niwaulize. Mtu kama hana mpango hana, sera hana, agenda hana, akili hana, atabadilisha Ukambani namna gani? Aroiga mũtaratara wake wa ũrigitani wa SHA noguo kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makĩarĩtie mũingĩ. Naguo mũtaratara wa housing akiuga nĩ hĩndĩ bũrũri wonete ũtheri. Tuko na mfumo sasa na mpango ya serikali ya kuhakikisha kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu serikali ya Kenya italipia gharama ya hospitali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Munini wake Profesa Kithure Kindiki akimũgathĩrĩria na kũria mũingĩ wĩtĩkĩre kũmũnyita guoko. Wale wanashindana na sisi, mupunguze mambo ya ukabila na chuki na kisirani, tuongee mambo ya sera. Sisi tukiongea mambo ya stima na barabara na masoko, na nyinyi mkuje muongee sera yenu. Wacheni kuleta chuki, ukabila na kisirani kwa wananchi. Kazi yao ni ukabila. Ati wanaume 3 wameenda kuketi chini kwa room. Ati wanagawa serikali. Ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya si yenu bwana. Serikali ya Kenya ni hawa wananchi wote. Hamwezi kwenda kuketi chini kwa kona ati mnagawa serikali ya Kenya. Ruto oigĩte nĩ ahetwo mawĩra kĩondorita mabũrũri ma nanja, akĩrĩra mbeũ njĩthĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Katika hiyo program ya export of labor tumesaidia vijana tayari
1430 tayari wanafanya nje ya Kenya for the last 3 years. Kuna wenye wanafanya kule Qatar, kuna wanafanya UAE, kuna wanafanya Saudia, kuna wanafanya Ujerumani. Arenda ruriri rwa ikamba gutigana na mung'ethaniro na ithenya-inĩ rĩu maingĩre thĩinĩ wa thirikari. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Nimesema hii Ukambani kwa mapenzi ya Mungu. Kũrũmĩrĩra ũhũthĩri mũru wa ndawa na mũingĩ kwĩrigita mbere ya ũmathĩte motungata ma ũrigitani nĩ ũndũ ũkoretwo ũrĩ ũgwati na makĩria harĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũnina ruo. Nĩguo kũhũrana na ũgwati ũyũ, thibitarĩ wa Mama Lucy nĩ ũrugũrĩtie mĩtaratara ya gũteithĩrĩria ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ ũyũ gũkinyanĩria ũrigiti na ũheani wa ndawa ũkinyanĩire. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ, ũhũthĩri wa ndawa ũrĩa gũtagĩrĩire nĩ ũcũngagĩrĩria mũrwaru kwaga ũhoti wa kũhũrana na marũrũ ma mũrimũ rĩrĩa wehĩrĩria mwĩrĩ-inĩ. Wambui wa Njũgũna nĩ wĩna riboti ĩno. Mũtugo wa mũingĩ kwĩrigita na njĩra ya kũgũra ndawa ona thengia wa gũkorwo matarĩ na ũtaũku wa thĩna ũrĩa ũrĩ mwĩrĩ nĩ ũkoretwo ũrĩ ũgwati, amu ndawa icio kaingĩ ininaga ruo ĩndĩ ti kũrigita thĩna wa mũrwaru. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũingĩ merĩkanĩte matiĩkinyagia thibitarĩ kũmatha motungata kũrĩ ataaramu, ĩndĩ mahanyũkaga nduka-inĩ cia wendia wa ndawa kũgũra ndawa iria meciragĩria nĩ ikũnina thĩna ũrĩa marĩ naguo matarĩ na ũtaũku atĩ nĩ mũrimũ marahumbĩra. Just walk in, you explain how you are feeling. Normally there's someone wearing a kabuti ya white anatuambia jaribu hii and from my observation they look at you, huyu anaweza toa 1500, so dawa ya 1500 ni gani? Anatoa hiyo, huyu ni wa 300. We're hoping that these guidelines will help us avert this, will help the patients recover quickly, shorten the hospital stay, and also reduce overall the cost of patient care that is associated with the hospitalization and administration. Harĩ kũhũrana na ũgwati ũyũ, thibitarĩ wa Mama Lucy nĩ ũrugũrĩtie mũtaratara wa gũteithĩrĩria ataaramu thibitarĩ-inĩ ũyũ gũkinyanĩria motungata magacĩru ma ũrigiti kũrĩ mũingĩ ũrĩa wĩkinyagia thibitarĩ-inĩ ũyũ, na ningĩ makahota kũhe mũrwaru ndawa iria iringaine na mũrimũ wake. The other day I was in Geneva and I had a cold. As usual, I decided to go to the pharmacy to ask for my drug, and I couldn't be sold. They told me for this one, you must have a prescription. And I asked at home, how many times can this happen? We want to do it right. In addition to also adopting the national guidelines that states that each and every institution based on your data, you're supposed to adapt your own. Rũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ hamwe noguo wĩranĩire gũthiĩ na mbere gũtabania ũthuthuria ũrĩa gũteithĩrĩria mũingĩ kwamũkĩra motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ, kũrĩa ningĩ meranĩire ũnyitanĩri na nyiti itemi matigaine arĩa nĩ hamwe na thirikari ya kaunti ya Nairobi. And the main objective is to give clarity in antibiotic prescribing. We are looking at 5 R's: the right patient, the right dose, the right frequency, the right duration, and treating the right infection. And in the long run, we believe that as we continue to perfect our practice, Mama Lucy should be able to be at the apex of clinical care in this county and in this republic. Ngĩribotera Kameme TV, Getwo Wambui.